and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayake. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today we are going to
provide you with information, valuable Ayurvedic information with regards to consumption of water. Now, water, just like food, is a very essential and important commodity that we should adhere to. A healthy person should drink at least 2.5 liters of water. Now, drinking water has different aspects, healthy aspects in terms of Ayurveda. Firstly, when you wake up in the morning, you should have a big glass of water, but you should have it warm. Now, warm means even if it is lukewarm, it's better than cold water. Now, there are a few different reasons, important reasons why you should drink the water warm. Firstly, in your esophagus and your intestines, there could be remnants of your food that you ate last night, and most of this food will contain some amount of fat. So, fat is coating the thin lining, the epithelial lining of the intestines and the esophagus. So, if you drink cold water, what I mean is tap water, there is a chance that slight thin film of fat can shrivel up and become a fat deposit, and that can go down the track and clog your intestines or the channels. So, therefore, the most advisable and the useful way of drinking the first glass of water, especially in the morning, is warm water. Now, for the warm water, you can add some turmeric, a pinch of turmeric, a drop of lime juice, some honey, depending on your likings. If you are really busy, just have a big glass of water. But what is most important is that you will stick to 2.5 liters of water every day. So, make yourself liter bottles, so you know you've had the first liter of water by midday, and then you have the rest of the day to consume another liter and maybe half a liter before you go to sleep. Now, drinking water is also important for you to perspire. Now, when you are living in a cold, temperate weather like Australia and Melbourne, it is very important for you to sweat, because the sweat glands will open, reduce the heat in the body, and also keep the channels open so you can sweat and repel the toxins. Very important. And second thing is that if you don't drink enough water, there is a chance that there will be some calci, some kidney stones can percolate in your kidneys. So, this is very important, because kidney stones are very painful and very difficult and can be very challenging. If you have kidney stones, if it is less than 3 millimeter, do yourself a favor, and it is a very quick recovery in terms of Ayurveda. We can completely dissolve the kidney stone and get you passed through your urinary tract without much of a hassle. So, please remember that. Please remember to drink enough water. The third most important thing is that if you don't drink enough water, there is uric acid in your body. This uric acid, because of the gravity, it will most likely will settle down in your heel area and then become calcified. Now, this calcification is also known in allopathic medicine as a plantar fasciitis, or it can become an arthritis issue or gout. Now, if this situation escalates, this can also be called as tendinovitis. So, the Achilles heels. So, all these things happen because there is some form of calcification, and you can visibly see it from a X-ray film that there is some calcification has taken place in your heel area. But if you drink plenty of warm water, we would be able to safely be out of these type of issues. Now, most times I will find patients who have then gone to see the GP, and GP had advised them to put an insole, change the shoes, and that they will still not find a complete recovery from this issue. Changing the shoe or the insole is not the solution. The complete recovery, complete
healing process is that we need to flush out the build up. So first we need to break it, and then we need to drink plenty of water and take some Ayurvedic medicine to express your weaving. So therefore we will flush it out from your system, and then you can still wear the pair of shoes or sandals that you're wearing without much of a difficulty. So it is of very important that you drink plenty of warm water, and that you will stick to 2.5 liters of water every day. I hope this valuable information will be useful to you. Until we meet again, Ayubowan. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. පළමුවරට ශ්‍රී ලංකාවේ එකලස් කරන ලද හියන්ඩායි ග්‍රෑන්ඩ් i10 මෝටර් රථය වෙළඳ පොළට. පළාත් පාලන මැතිවරණය ගැන පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් වාද විවාද. පළාත් පාලන ඡන්දය කල් දමන ලෙස ඉල්ලූ පෙත්සමේ විභාගය කල් තබයි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇතුළු 18 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට. පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සැලසුම් කළ පරිදි පවත්වන බව මැතිවරණ කොමිසම යලි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත දැනුම් දෙනු ලැබුවා. ඒ හේතුවෙන් පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට පියවර ගන්නා ලෙස මැතිවරණ කොමිසම වෙත රීඩ් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා ඉදිරිපත් කළ රීඩ් පෙත්සම් දෙකක් විභාගයට ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන බැවින් පෙත්සම් විභාගය අවසන් කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුව කළා. ඒ අනුව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යාමට බාධාවක් නොවනු ඇත. පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ගොනු කළ රීඩ් පෙත්සම් දෙකක් සලකා බැලූ අවස්ථාවේ ඉහත නියෝගය නිකුත් කළේ. ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ සිල්වා මහතා මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සිව් දෙනා වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතිඥ ලක්මිනී වරුසවිතාන සමග සංජීව ජයවර්ධන මහතා පෙනී සිටියා. ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මහතා මැතිවරණ කොමිසම වෙනුවෙන් පෙනී සිටියා. මේ අතර පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම කල් දමන ලෙස ඉල්ලා විශ්‍රාමික යුද හමුදා කර්නල්වරයෙකු විසින් ඉදිරිපත් වූ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම විභාගයට ගන්නේද නැද්ද යන්න වැඩිදුරටත් සලකා බැලීම ලබන 23 වෙනිදා දක්වා කල් දැමීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කළේ. අපි දැන් මැතිවරණය
සූදානම් වෙනවා. ජනතාව සූදානම් වෙන්න ඕනේ මේ වටිනා ඡන්ද අයිතිය මාර්තු 9 වෙනිදා භාවිතා කිරීමට කිසිම සැකයක් නැහැ. නිශ්චිතව අවිවාදයෙන් මේ මැතිවරණය මාර්තු 9 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේදී පළමුවරට එකලස් කරන ලද හියන්ඩායි ග්‍රෑන්ඩ් i10 මෝටර් රථය කොළඹ සිටි සෙන්ටර්හිදී මුල්වරට වෙළඳපොළට හඳුන්වා දීම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි. ශ්‍රී ලංකාවේ අබාන්ස් ඔටෝ සමාගම සහ කොරියාවේ හියන්ඩායි මෝටර් සමාගම අතර සහයෝගීතාවයෙන් මෙම මෝටර් රථය සීදුව ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත නවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් කර්මාන්ත ශාලාවක් තුළ එකලස් කිරීම සිදු කෙරේ. මෙම අවස්ථාව දේශීය වශයෙන් රථවාහන එකලස් කිරීමේ සහ වාහන උපයාංග නිෂ්පාදනය කිරීමේ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත පියවරක් බවද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසුවා. මෝටර් රථය හඳුන්වා දීමේ අවස්ථාවට බැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ, ශ්‍රී ලංකාවේ කොරියානු තානාපති සන්තුෂ් වුන් ජිං ජියෝං, ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති දිනේෂ් වීරක්කොඩි, අබාන් සමාගම් සමූහයේ අධ්‍යක්ෂකවරුන් වන සරොෂි ඩුබාෂ් සහ රුසි පෙස්ටොජි යන මහත්ම මහත්මින් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ඒත් මේ වාහනේ අද ගෙනන්නේ ලංකාවේ ආර්ථිකය කඩා වැටුණු අවස්ථාවක. ඒත් ඒ වගේම විශ්වාසයක් ඇතුව මේ රටේ ආර්ථිකය ආපහු නැගෙනවා කියලා. අන්න ඒ විශ්වාසයේ තිබීම ගැන මම ඔබට යලිත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පළාත් සභා මැතිවරණය වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය 13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සහ රටේ ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලඥයින් උණුසුම් වාද විවාදවල නිරත වුණා. අයථා විදියට කවුරු හෝ කෙනෙක් ධනය එක්රැස් කරලා තිබෙනවා නම් මම නම් ආණ්ඩුවේ කිසි කෙනෙකුට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. පරීක්ෂණ පවත්වනවා, නීති හමුවට ගෙනියනවා, අවශ්‍ය පරිදි කටයුතු කරනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විලා කෑ ගහ ඉන්නේ මතක තබා ගන්න. පාර්ලිමේන්තුවේ විලා අපි මේවා කියන්නේ විපක්ෂයෙන් නිකන් විතරයි. මතක තබා ගන්න. ඒ නිසා ඒවා විනිවිදභාවයෙන් පරීක්ෂා කරලා ඕනම දඬුවමක් දෙන්න. ජනාධිපතිතුමා ස්ථිර වශයෙන්ම මේ 13 ගැන කතා කරේ අවංකවම 13 වෙනි සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කිරීම උමනාව නෙවෙයි කියලා පැහැදිලි. කිසිම එතුමා මේ ගෙනාවේ දේශපාලන වශයෙන් විවිධ කණ්ඩායම් අතර තියෙන සමගිය කඩන්නත් දේශපාලන වශයෙන් එතුමාට ද්‍රව්‍ය ජනතාවගේ විශ්වාසය දනා ගැනීමට පුළුවන් කියන උපක්‍රමයක් හැටියට. දැන් මේ IMF එග්‍රීමන්ට් එකෙන් බාලගිරි දෝෂය වගේ තමයි. අද නොවේ හෙට වගේ තමයි. 2022 දී කියලා තියෙනවා නොවැම්බර් මාසේ ලැබෙනවා කියලා. ඉන්වෙස්ටර් ප්‍රසන්ටේෂන් සෙප්තැම්බර් වල කියලා තියෙනවා දෙසැම්බර් 2022 දී ලැබෙනවා කියලා. ඊළඟ සෙන්ට්‍රල් බැංක් ගවර්නර් නොවැම්බර් 22 කියලා තියෙනවා ජනවාරි 2023 ලැබෙනවා කියලා. ස්ටේට් මිනිස්ටර් ඔෆ් ෆයිනෑන්ස් දෙසැම්බර් 22 කියලා තියෙනවා ජනවාරි අන්තිමට එනවා කියලා. ඊට පස්සේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් ශ්‍රී ලංකා කන්ෆර්ම් කරනවා ෆස්ට් ක්වාටර් එකේ එනවා කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ගත්තම කියනවා ඊළඟ මාසේ එනවා කියලා. ඉතින් කවදා හරි මාසෙක එයි. අද නොවේ හෙට. පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාළ සිද්ධීන් 60ක් මේ වන විට වාර්තා වී ඇතැයි පැෆරල් සංවිධානය පවසනවා. පළාත් පාලන ආයතනවල සම්පත් අයුතු ලෙස යොදා ගැනීමේ සිද්ධීන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ අතර වන බවයි පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂක රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. ණය ලබා දෙන්නයි ලොව වටා සිඟමන් යදිමින් සිටින අවස්ථාවක සැමරූ නිදහසේ ඇති අභිමානය කුමක්දැයි අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් ප්‍රශ්න කර සිටිනවා. කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්පන්න ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් කාදිනල් හිමියන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ ජනතාව නිවැරදි දේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් නොවීමත් රටේ බිඳවැටීමට හේතු වී ඇති බවය. වේදිකාවලදී හොරුන්ට දඬුවම් දෙන බව පැවසුවද ඔවුන් දඬුවම් නොදෙන බව ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව පැවසුවේ කින්නියා ප්‍රදේශයේදී පැවති රැලියකට සහභාගී වෙමිනි. රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරනවා නම් ඔබගේ දියුණුවෙන් ඇති ඵලය වුණා. එතනදී ආදර්ශ දෙනවා නම් පාර දක්වා යනකොට වෙලා තිබෙන්නේ සියලුම නීති අනපන කඩාවට්ටන රාජ්‍යයක් අපි දිරිපෙන්නේ. සොරකම් කරන ලද රජයේ වත්කම් යලි ලබා ගැනීමට සිය රජයක් යටතේ අනපනත් ගෙන එන බව සමගි ජනබලවේගයේ නායක විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.
හලාවත ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමින් විපක්ෂ නායකවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ සොරුන් නීතියේ රැහැනට හසුකර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා අරගලයේ නිරත වූ පිරිසගේද සහාය ලබා ගන්නා බවයි. අකිල ඉලංකේ තමිල් කොංග්‍රස් පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සෙල්ලරාසා ගජේන්ද්‍රන් ඇතුළු පුද්ගලයන් 18 දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ යාපනයේ පැවති විරෝධතාවයක් අතරතුරේ. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යාපනයේ පැවැත්වෙන උත්සව සඳහා බාධා නොකරන ලෙසට අධිකරණය විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට නියෝග කර තිබූ බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිහාල් ටල්දුව පැවසුවේ. අධිකරණ නියෝගය කඩ කරමින් විරෝධතාවයක නිරත වීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ඇතුළු පිරිස යාපනය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගත් බවද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසුවා. රටේ ජාතික ආර්ථිකයට පුළුල් දායකත්වයක් සැපිය හැකි අයුරින් උතුර සංවර්ධනය කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යාපනයේදී පැවසුවා. සංහිඳියාවෙන් පමණක් ආර්ථිකය ගොඩනැගිය නොහැකි බවත් ආර්ථික සංවර්ධනය වේගය රඳා පවතින්නේ ජනතාවගේ ආකල්ප සහ කැපවීමේ ප්‍රමාණය මත බවත් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ. යුද්ධයට පෙර උතුරු පළාතෙන් ජාතික ආර්ථිකයට පුළුල් දායකත්වයක් ලබා දුන් බව කී ජනාධිපතිවරයා එම ශක්තිමත් ආර්ථිකය යලි උතුරේ ඇති කිරීමට අවශ්‍ය සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාවට නංවන බවද සඳහන් කළා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ උතුරු පළාතේ පැවති ගැටලු සම්බන්ධයෙන් යාපනයේදී පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි. කල්පිටිය කුඩාව ඕෂන් වීව් බීච් සංචාරක හෝටලය අසල මුහුදු තීරයට තල්මස් පැටවුන් 14 දෙනෙකු ගොඩගසා ඇති අතර ඉන් 30 දෙනෙක් මියගොස් සිටි බව කල්පිටිය වනජීවී අඩවි ආරක්ෂක කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළා. තල්මස් පැටවුන් 11 දෙනෙකු මහත් පරිශ්‍රමයක් දරා මුහුදට යැවූ බවද එම කාර්යාලය සඳහන් කළා. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube චැනලය වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Sigiriya. Wannabe archaeologists need to put Sigiriya on their list of must-see places in Sri Lanka. This ancient city is built on a steep slope, topped by a plateau almost 600 feet high.
This plateau is known as Lion's Rock, and it oversees the jungles below. The ancient rock fortress dates back to the 3rd century BC when it was a monastery. It was later turned into a royal residence. Access to the site is through staircases and rooms emanating from the lion's mouth. You'll also see ponds, gardens, and fountains. Locals consider the site the 8th wonder of the world. පෙබරවාරි මාස 25 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 6ට බර්වුඩි බීසන් රංගශාලාවේදී කලෙලි දැක්මට සැරසෙන රංගාභිෂේක 7 ප්‍රසංගය මොන ආකාරයෙන් වර්ණවත් වී පෙළ ගැසී ඇද්දැයි කතා බහ කිරීමට අද මා සමග එකතු වෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින එකම නර්තන යුවළ වන රංගන සහ උදුම්බරා සමග ලංකාවේ සිටින ප්‍රථම නර්තන මහාචාර්යවරිය වන ශ්‍රියානි රාජපක්ෂ මැතිණිය. අද ඔබ තිදෙනාම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්න ආයිබෝවන්. උදුම්බරා මම හිතන්නේ ඉතාමත් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් නේද? මේවරත් තියෙන්නේ ඔබ ප්‍රසංග ගණනාවක් මීට කලින් මෙල්බන් වේදිකාවේ පැවැත්වුවා. මෙවර ප්‍රසංගයේ තියෙන තේමාව විශේෂත්වය මොකද්ද? සුගිතා ඔයාමලින් සඳහන් කළා වගේ මේ ඇත්තටම අපේ මේ 7 වෙනි ප්‍රසංගය. එතකොට අපි මේ පහුගිය ප්‍රසංග 6 පුරාවටම 2014 මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තිබිච්ච ප්‍රථම කලෙලි මංගල්‍ය අපි විසින් ඉදිරිපත් කරා. එදිනත් දෙනිවරු 10 දෙනෙක් මේ කලෙලි මේ අපේ ශ්‍රී ලාංකීය නර්තනයෙන් කලෙලි බැස්සා මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරය තුල. එතකොට අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ ඒ වගේම දැන් මෙතන පුතණු කෙනෙක් සමග දියණිවරු 8 දෙනෙක් කොම 9 දෙනෙක්ගේ ඒ වගේම මේ අපේ සාම්ප්‍රදායික නර්තනයේ ශිල්පීයත්වයට පැමිණුණු නර්තන ශිල්පියා සහ ශිල්පිනිය කලෙලියට එන ප්‍රසංගයට තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම එතන චුට්ටක් එකතු කරන්නම්. කලෙලි බසිනවා කියන එකේ අදහස වෙන්නේ තමන්ගේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් මේ වසර ගණනාවක් පුරාවට ඒ සතතාභ්‍යාසයේ යෙදিলা මේ ශිල්පීය මට්ටමේ හදාරන්න ඕනේ. ඒකට ඉතින් කාලයක් ගත වෙනවා සුගිතා. ඉතින් එහෙම කාලයක් පුරාවට තමන්ගේ ගෝලබාලයෙන් මේකේ ප්‍රගුණ කරමින් එනකොට ගුරුවරයා විසින් තීරණය කරනවා දැන් මේ ළමයින් ටිකට මේ වෘත්තීය නර්තන ශිල්පියෙක් ශිල්පිනියක් හැටියට වේදිකාවට එන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි කලෙලි බැස්ම. ඉතින් අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ රංගාභිෂේක 7 ප්‍රසංගයෙන් ඒ වගේම ශිල්පීයත්වයට පමණු නර්තන ශිල්පීන් හා ශිල්පිනියන් වේදිකාවට ගෙන එන්නයි. ඇත්තටම උදුම්බරා ඔබගේ මේ කියපු ඒ කොටසෙන් මට තේරෙනවා ඉතාමත් වර්ණවත් රාත්‍රියක් වෙයි 25 වෙනි සෙනසුරාදා. ඉතින් රංගන ඇත්තටම කියන්න පුළුවන්ද දැන් මේවර තියෙන ප්‍රසංගයේ නර්තන ශිල්පීන් කී දෙනෙක් විතර වේදිකාවේ දශකම් දක්වනවද? ඔව් සුගිතා මම මුලින්ම කියනවනේ මේක වෘත්තීය මට්ටමේ නර්තන ප්‍රසංගයක්. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය නර්තන ශිල්පියෙක් සහ ශිල්පිනියන් බිහි කරන ප්‍රසංගයක් තමයි මේක. කලෙලි බහිනවා කියලා කියන්නේ අර උදුම්බරා කිව්වා වගේ යම්කිසි කාලාන්තරයක් තිස්සේ අවුරුදු 5කට වැඩි කාලයක් තමුන්ගේ ගුරුවරයා තීරණය කරනවා මේ දරුවා දැන් කලෙලි බහින කාලේ හරි කියලා. කලෙලි මංගල කියන්නේ ඇත්තටම ගුරුගේ මංගල්‍ය. ගුරුවරයා තමයි තීරණය කරන්නේ. ශිෂ්‍යයා තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. නමුත් ඒකත් ඇත්තටම ගුරුගේ මංගල්‍ය. ඉතින් මේ ප්‍රසංගයේ සහභාගී වෙන්නේ ශිෂ්‍යාවන් 8 දෙනෙක් සහ එක ශිෂ්‍යෙක්. ඇත්තටම අපේ දුවයි සහ පුතත් මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද මේ අවුරුදු 20ක් අපි මේ රටේ දැන් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් අපේ ජීවිතේත් එක්තරා සම්දිස්ථානයක් තමයි
මේ මාසේ ඉතින් මේ රටට ඇවිල්ලා අපි අවුරුදු 20ක් වෙනවා. මේ කලා කටයුතු පටන් ගන්න අවුරුදු 20ක් වෙනවා. ඉතින් දේශීය නර්තන කලාව මේ රටේ ස්ථාපිත කරන්න අපි විශාල කාර්යයක් ඉටු කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට සාක්ෂි දරනවා ඇති. අපි නිදහස් උත්සවවල එක ෆෙස්ටිවල්ස් වල ඒතකොට මේ ඉන්න මේන් ස්ට්‍රීම් එකත් එක්ක අපි ගොඩක් සම්බන්ධලා වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. 2015 ICC ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අපි තමයි රෙප්‍රසන්ට් කරේ. මේට අමතර ගිය අවුරුද්දේ ජීලොං වල තිබ්බහම අපි තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ. ඉතින් ඔය වගේ එකීමකී නොකී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ප්‍රධාන කණ්ඩායම බවට අපි තමයි පත් වෙලා අපි තමයි කරේ. ඉතින් මම මේ ප්‍රසංගයේදී පැය 3මාරක් ආසන කාලයක් පුරාටම ඔවුන්ගේ මේ 9 දෙනාම තමයි නටන්නේ. ගෙදර ඉන්න කවුරුවක්වත් මේ අපේ කණ්ඩායමේ සිටින වෙන කිසිම ශිෂ්‍යාවක් සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේකෙන් පෙන්වන්නේ මොවුන්ට දීලා තියෙන පුහුණුව. මේ පුහුණුව වේදිකාවට විතරක් නෙමෙයි. ඒ පුහුණුව අපි දීලා තියෙන තමන්ගේ ජීවිතේ කොහොමද ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නේ? අපි දේවල් දරාගන්නේ කොහොමද? අපි ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන්නේ කොහොමද? අපි ඉක්මනට මේ රංග වස්තාවරණ ඉක්මනට මාරු කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ තමයි ජීවිතේත් අපි ශනික තීරණ ගන්න අවස්ථාවක් වෙනවා ජීවිතේ. ඉතින් මේ ජීවිතේ පුරාට දෙන පුහුණුවක් තමයි ඔවුන් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 9 දෙනෙක්ගෙන් මේ 25 වෙනිදා වේදිකාව මත දිගහැරෙන්නේ. ඉතින් ඊට අපි වාසනාවන්ත වුණා. අපේ ලංකාවේ සිටින ප්‍රථම මහාචාර්යවරිය අපිට සම්බන්ධ වෙන. ඊට අමතරව ලංකාවේ සිටින විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් 3 දෙනෙකුත් මේ ප්‍රසංගයට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ සම්බන්ධනේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දරුදරියන්ගේ හැකියාවන් ඔවුන්ගේ මට්ටම නිකම් මේ කරන ප්‍රසංගයක් නෙමේ. ලංකාවේ සිටින ඕනම ප්‍රශස්ත මට්ටමේ ඉන්න ශිල්පීක්ෂා ශිල්පිනියන් හා සමානවම මොවුන්ට අපි පුහුණුවක් දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි මේ ලංකාවෙනොත් විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ ආචාර්යවරුන් 3 දෙනෙකුත් අපි මේකට සහභාගී කරවාගෙන සජීවී බෙර සහිතව නොයෙකුත් නර්තන වින්‍යාසයන් නර්තන රංග ශිල්පයන් අපි මේ වේදිකාව තුළ දිගහැරනවා. උඩරට පහතරට සබරගමු නර්තන ශෛලීන් වලට අමතරව ලතින් ඇමරිකාව මේ බොලිවුඩ් ඕගොල්ලෝ හැමදාම දකින බොලිවුඩ් මේ දේවල් නෙමෙයි. ඊට වඩා ටිකක් එහාට ගිය බොලිවුඩ් මේ නර්තන කෝලම් බලාපොර ඒ වගේම කන්ටෙම්පරරි, ඒ වගේම ජෑස්, බැලේ මේ ආකාරව ප්‍රසිද්ධ මේ ලෝකේ තියෙන විවිධ නර්තන ශෛලීන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ දේශීය නර්තනයේ පදනම වෙච්ච දරුදරියන්ට කොච්චර පරාසයක තමුන්ගේ හැකියාව විහිදවන්න පුළුවන්ද කියන එක 25 වෙනිදා සවස 6ට ඔයගොල්ලන්ට බීසන් රංගශාලාවේදී දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම රංගන දැන් ඇත්තටම අපිට අදත් බොහොම ආඩම්බරයි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම නර්තන මහාචාර්යවරිය අද අපේ මැදිරියට ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක කතා කරනවා. දැන් ඔබතුමියගේ සහභාගීත්වය මොන ආකාරයෙන්ද දැන් මේ ප්‍රසංගයට තියෙන්නේ? ඇත්තට මට සහභාගී වෙන්න ලැබෙන්නේ උදුම්බරා හරහා. මොකද මේ ඇය සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ පන්ති සාමාර්ථයක් සහිතව ඉතාම උසස් අන්දමින් උපාධිය ලබාගත් මගේ ශිෂ්‍යාවක්. ඒ වකට ඉතින් ඒ එදා මෙදා තුර ඇය තුල තිබුණ හැකියාව, දක්ෂතාවය, ඒ ඔක්කොම සහ ඒ තිබුණ නිහතමානී ලෙන්ගතුකම නිසා තමයි අද මම මෙතෙන්ට එන්නේ. ඉතින් එහෙම බලද්දි මට කනගාටුවකුත් ඒ වගේම සතුටකුත් තියෙනවා. කනගාටුව තමයි ඇය ඉන්න ඕනි සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලේ. ඉතින් අපිත් එකට ඒ විදිහට වැඩ කරන්න නොලැබුණෙක් ගැන කනගාටු වුණත් ඊට වැඩිය ප්‍රබලව මට සතුටක් තියෙනවා. ඒ සතුට තමයි ඇය එතනින් මෙහාට ඇවිල්ලා තව බොහෝ දෑ ඉගෙනගෙන අනාගත පරම්පරාවට මේ අපේ දේශීය නර්තනය දායාද කරන්න ඇය ගන්න මේ උත්සාහය ගැන සහ එහි ප්‍රතිඵලය මම ඊට කලිනුත් දැක්කා. ඇගේ ප්‍රථම කලෙලි ඇය සහ රංගන එකතු වෙලා මේ නර්තන යුවල කරන මේ සත්කාරය මම S2 දැක්ක කෙනෙක් විදිහට මට කියන්න පුළුවන් ප්‍රථම නර්තන ප්‍රසංගයටත් ඒ කියන්නේ කලෙලි ප්‍රසංගයට 2014 මම සහභාගී වුණා. ඉතින් මෙවරත් එන්න මට වාග්යක් මේක. ඇත්තටම මම හිතනවා මගේ ජීවිතේ ලැබෙන වාග්යවන්තම අවස්ථාවක් තමයි මෙහෙට එන්න ලැබීම. මම උදුම්බරා සහ රංගන හරහා තමයි අද මේ මහා කලෙලි මංගල්‍යයට සහභාගී වෙන්නේ. මේක ඇත්තටම තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා සුගිතා. මේ රංගනගෙත් මගෙත් දියණියත් පුතණුවනුත් මේ කලෙලි මංගල්‍යයේදී කලෙලි බසිනවා. ඉතින් ඒක අපිටත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක් වෙනවා මේ වෙලාවේ. රංගන එහෙනම් දැන් මේ ප්‍රසංගය යම් කිසි කෙනෙකුට බලන්න ඕන නම් ප්‍රවේශ පත්‍ර ගන්න ඕනේ. කොහොමද ඒ අය ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නේ? ඇත්තටම සුගිතා ඉතාමත් සීමිත ටිකට් පත් ප්‍රමාණයක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ තිරේ දිස් වෙන අංක වලට කතා කරලා හරි එහෙම නැත්නම් ඔස්ටින් ශ්‍රී ලංකා වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා තමුන්ගේ ටිකට් පත වෙක් කරවා ගන්න පුළුවන්. එහෙම මොකක් හරි අපහසුකමක් තියෙනවා නම් අපි
අපිට අමතන්න අපි ඒ සඳහා අපේ පූර්ණ උත්සාහය ඔයගලන්ට ලබා දෙනවා. මම කියන්නේ කලාතුරකින් දකින්න ලැබෙන ඊටාම විශිෂ්ට ගණයේ ප්‍රසංගයක්. ඔයගලන්ට මෙහි මෙල්බර්න් නුවර වේදිකාවේ දැකපු නැති නර්තන අංගයන් ඔයගලන්ට එදාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ලංකාවේ දේශීය නර්තනය ගැන ආසාවක් තියෙන කැමැත්තක් තියෙන ඔබලාට මේ ප්‍රසංගය ඇවිල්ලා නරඹන්න කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ රංගනටත් උදුම්බරටත් විශේෂ වසරක් වෙනවා. මොකද දශක දෙකක රංගන ඉතිහාසයක් ඕස්ට්‍රේලියාව පුරාවට ඔබ ඉදිරිපත් කරා. ඒකම ඔබේ දරුවන්ගේ විශේෂ අංග දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඉතාමත් සාර්ථක වෙන්න කියලා මං ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද දවසේ ඇවිල්ලා මෙල්බර්න් ප්‍රේක්ෂකයන් දැනුවත් කිරීම ගැන මං ඔබ තිදෙනාටම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. බොහොම ස්තුතියි. A little bit of soap will wash away the perfume from my face. A little bit of soap will never begin to take away the pain that I feel as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap will take away the powder from my chin. A little bit of soap will never begin. Take away the pain that I feel as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. Now have you heard, when love begins to die, it leaves someone to cry the night and day, just like a bird that left the robin's nest, and just like all the rest, you flew away with just a little bit of soap. Will wash away the perfume eventually. A little bit of soap will never take away the memory of your name in the night as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap will never wash away my tears. Let's do one more. A little bit of soap will never wash away my tears. Oh yeah, replay 6, ladies and gentlemen. Put your hands together for them, please. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Welcome back to yet another episode of the fascinating world of birds. Today, I'm joined with avid birdwatcher, Chanith Vijayratna. Welcome, Chanith. Thank you for your kind introduction. Of course. So, Chanith, today's question revolves around competitiveness when it comes to birdwatching. Obviously, so many people go to the one area to seek a particular bird.
Does it get very competitive there? Oh, absolutely. Well, there's different levels of how far gone you are into it. Mm-hmm. People all keep lists of what birds they've seen, which is they can keep a life list, which is just everything you've seen in your life. They can keep a state list, which is what you've seen in the state, a country list, and it goes on. Now, as you can imagine, at each different level of that, there's a degree of competitiveness because each person wants to get as many as they can. But it gets particularly competitive over what's called LGA lists. An LGA, or local government area, is a sort of region of suburb that's all under the one great demarcation. For instance, are you familiar with Casey or Monash? Monash, yes, I'm familiar with that. Yes, it's like this big area of different suburbs. Not just one suburb, but one mega suburb, if you will. Yeah. And some of the LGAs are quite large. For instance, the Mildura LGA spans a massive chunk of northwest Victoria, and some of them are very small. French Island in the middle of Westport counts as its own LGA. But for each of these LGAs, I mentioned eBird earlier. Mm-hmm. eBird keeps track of how many birds you've seen in an LGA. So eBird also keeps track of who has the top 10 positions, and you can imagine where this is going. So eBird is a resource that keen birdwatchers can use to share their findings with other birdwatchers in the area? Yes. I'm often asked as well, quite a bit of a funny question, what stops you from just making a sighting up? Now, there's a few things that do this. First off, if you have a particularly ridiculous sighting, people are going to want proof, because if there's proof, they'll chase it themselves. For instance, there was a sighting of a black-breasted buzzard near Heathcote some weeks ago. Now, that's a very rare bird for Victoria, and it did come with a picture, but within a few hours, someone double-checked the pictures on Google, and it was the top result on Wikipedia's black-breasted buzzard images. That's so that sighting outrageous. was that sighting was quickly thrown out. I see. So there are some levels of checking, and generally, if you say you've seen something good, people want proof. Yes, of course. And when you're going birdwatching, obviously there's so many different types of birds in the area. How would a person keep track of all these individual species? What's the best way for that? Yet again, I have to shill for eBird a bit, because eBird automatically does that for you in your checklist. But also, just pen and paper. Some birders take notebooks out with them and mark down their sightings that way. eBird, yet again, also has an app to do the same thing. Lovely. Back in, maybe not my time, but before then, a lot of field guides will recommend taking your notebook out with you and recording your observations like that. Yeah, of course. The other thing that some people do is, because a field guide naturally contains a big list of everything, they just put ticks next to the names of the birds they've seen in their field guide. If you go over my field guides in my bookshelf, you'll find quite a few ticked spots. That's remarkable. I have one more final question for you, Chanith. In Melbourne, what is your favourite region to go birdwatching and why? Well, I have a few favourites. Moonee Valley is an old favourite because I grew up in Moonee Valley, so I have a not unreasonable list for there, and there's a few good spots. In Victoria as a whole, my favourite region to birdwatch is probably the Borbor LGA, which is about an hour east of where I currently live, so it's quite easy to drive out, and it's also very underbirded, so there's a lot of sites that get not nearly as much traffic as they should get. So it's nice to feel like I'm picking up something new at many spots. Of course, it's something new to always see and discover there. Yeah, exactly. That's why I like it so much. Well, that brings us to the end of our segment today. Thank you so much for coming on again and sharing your very insightful knowledge with us and our viewers at home. Thank you for having me. Join us again next week for another segment about birdwatching. Thank you. Hi everyone. Now today in Sri Lanka Morning Show program we have a very multi-talented, multi-award winning TV presenter, singer and an educator. She's none other than Nailin Hunter. So first of all, Nailin, we would like to welcome you to the Sri Lanka Morning Show program. Thank you, Tushara. It's great to be here. And I'm very honored to interview you because you're one of the best and one of my favorite presenters in Sri Lanka. Thank you. Nailin, first of all, I think our viewers would like to know, they know
more about you, but still, I would like to know how you started your career. When did you start your career? Actually, my career started when I was a kid. Right. When, let's say, when I was about 7 or 8 years old, I used to listen to the radio, and there was no television in Sri Lanka at that time. I used to listen to the radio, especially the radio news. And there was a presenter called Merle Williams. She was very well known, and she was a great presenter. And I used to listen to her reading the news. So she would say, here's the news read by Merle Williams, and then read the English news on radio. And when she finishes, I used to take the newspaper. I was about 7 years old, but I could read very well, actually. So I used to take the newspaper and I say, here's the news read by Norleen Mendis. I was a Mendis then. That's right. And then read it from the newspaper. So that's from the very beginning, I wanted to be a presenter, an announcer. They used to call us announcers then. I wanted to be a presenter. And my singing career also started by accident, actually, because my uncle was an award-winning recordist at SLBC, then it was Radio Ceylon, and he used to hear me sing, and when we used to be a musical family, all of us, so we used to get together and have parties and all that. And I used to take a broomstick and pretend that I was a singer. And I used to sing with the broomstick. But he used to hear me, and he thought that I could sing. So then one day he got me to record the City of Colombo, which is very famous in Sri Lanka. And that is how I actually, I got into the recording scene. But before So you first started recording as a singer, not as a presenter? Not as a presenter, no. Right. But as a singer, I went for an audition because one of my other uncles, he thought that I could sing, and he took me for an audition for it was called Elasto's Moving Designs, okay? And that was a competition. It was a competitive show. And, I went there and I was auditioned because they had to audition people to put them on the program. And so I remember I sang the song Yesterday by the Beatles. And it was a famous entrepreneur, he was the guy who was auditioning me, was a famous guy in Sri Lanka. He was called Malcolm Andre. He died, about 5 years ago, I think. But he used to promote musicians and singers. And I was about 13 years old then. And when I went there, he heard me sing at the audition. Then he came up to me and he said, he used to call me darling. He said, darling, do you want to sing for the competition? I said, yes, because obviously that's why I went there. Then I asked why I wasn't good. Yeah. He said, you were better than good. Yeah. And then he said, I don't want you to sing for the competition. I want you to sing as a guest performer on the show. Right. So that's how I started, as a guest performer rather than a competitor. Right. And that's how my career began. Right. It's very interesting. Now, I know apart from singing and presenting, later you became a very well-known educator in Sri Lanka. So can you please let us know what did you do as an educator in Sri Lanka? What did you do for the community? I was a television presenter for a long time, and lots of people knew me because I was a television presenter, and they kind of liked my English pronunciation as well. Right. So lots of people wrote to me, my fans wrote to me and said, why don't you open a school? Why don't you, start training us, to speak because of the pronunciation. So I didn't do it at that time, but later on I thought, well, why not? And that's how I started, educating people in English. So it is not only just speaking English, but when you speak English, you have to pronounce your words correctly. So I taught pronunciation skills as well, and also business communication. And then I also taught television presentation, because as a television presenter, I was one I was one of the senior presenters there. Yes. So I was the one who made the rosters for the, for the presenters, and I trained them as well when I was there. So that's how I began my career as a presenter. From there, I went on to teaching IELTS and also, other things that are associated with English.
Right. Now, you just mentioned a very interesting point, IELTS, because lots of our viewers, especially the Sri Lankan community and the other international student community in Australia, so it's a crucial requirement for them to get through IELTS or the PTE these days. Yes. Now, I think the Sri Lankan community here, not only the Sri Lankan community, the whole community, the student community, can get lots of support from here for their English requirements. Yes, I've also moved into PTE now. Right. And yes, so I could teach them, and I think that would be, a good way for me to train our people, not only Sri Lankans as you mentioned, but people in Australia who are interested in doing the PTE and succeeding. Yes. I could train them. In case if they want to contact you, how they can contact Nalin? Well, they can call me. Yes. Because if you please mention your phone number for us. My number is 0450 185 221. Shall I repeat that? Please. 0450 185 221. That's where you can contact me. Thank you so much. And one last thing. Now, I know that you sung lots of English songs, but I've heard that very recently you've done your own Sinhalese song. Is that true? Yes, I have, but it's not my own song. It's a song that was popularized for a long time by Miriam Makeba, who's an African artist. Mm-hmm. And she sang it originally in Swahili, that language. And of course, I used to sing it in Swahili, and it was very popular in Sri Lanka when I sang it. But then most recently, one of my friends said, well, why don't you do it in Sinhala? And then we got someone to write it. The guy who wrote it was Kumar De Silva. He's a very good musician. And the person who kind of, he persuaded me to do it in Sinhala was Sohan Veerasinghe, as you know, he's a well-known singer. So I said, okay, why not? And then I recorded it, and we did the video as well. Right. But I didn't launch it. I didn't launch it in Sri Lanka yet. But I'm planning to launch it for the first time here in Australia, and then I will launch it in They're Sri very Lanka. fortunate. Hey, it's a brand new thing, it's a remix. Once again, it's another back on the gears. Along with the queen of Pack Noil in Honda. Rude boy make you wonder. Pata sound. Now go worldwide. Dance for the memories. Now don't stop the rude boy. Bring back the memories once again. Yeah. We would like to have you once again in Sri Lanka Morning Show program. And Actually, I am doing a program on the Sri Lanka Morning Show, a regular program, which is called Music Matters, where I'm interviewing artists from around the world, Sri Lankan artists from around the world. Interesting. And and we play back their songs. Of course, Nimal Alvis is the man to contact. And so that people can be weekly, see Nalin on television. It's not weekly, it's a fortnightly program. Fortnightly. So once in 2 weeks, we'll have the program. Right. We've already done part of it, actually. Right. And it has been telecast with S. Rick Jackson. Yeah. That's right. All right. Thanks, Nalin, once again. We would like to have you, in Sri Lanka Morning Show program, especially to talk about your new songs to be, Sinhalese songs especially. And well, I hope to do more Sinhala songs. Let's see how Looking this one forward goes. to. Thank you so much, and good luck for that. Thank you to Shara for interviewing me on this program, on the Sri Lanka Morning Show. It's been a great thing for me to be here, and I'm honored to be on the Sri Lanka Morning Show. Thank you. And thanks to the viewers who've been watching the program. I hope that you will watch Music Matters and everything that we telecast here on the Sri Lanka Morning Show. Thank you.